Salut Martin. Évidemment, on entend sur la transaction de Montréal. Gignac, tout ça, comment tu vas gérer? Parce que évidemment, on ne parle pas du même calibre nécessairement de joueurs. La Ligue, elle continue. On va gérer ça de jour à jour. La différence que ça t'apporte dans ton line-up de perdre un joueur comme Oui, c'est sûr, c'est dur à remplacer un gars comme Monahan, mais c'est collectivement. C'est de continuer à la tâche. Comme tu parles des... On a perdu Kirby Doc. Tu continues. Tu contrôles ce que tu peux. Puis un échange avec Monahan, mais c'est la même chose. On continue. Puis on va gérer ça jour à jour. Nous, qui est à veille de revenir. Fait que, c'est des choses que tu gères de jour à jour. Salut Martin. Par rapport à Brandon Gignac, qu'est-ce que tu as eu comme compte-rendu à propos de son jeu cette saison? Puis qu'est-ce que ça dit sur lui du fait qu'il est passé d'un gars qui n'avait pas de contrat Ligue nationale à en mériter un pour graver les échecs? Rien qui est donné, dans n'importe quoi. Gignac, c'est mérité. Puis j'ai bien aimé son camp d'entraînement, même l'année passée aussi. Fait que tu sais, c'est un joueur qui lâche pas, qui essaie de faire sa place. Puis évidemment, il a fait ça à Laval beaucoup de dernières années. Puis qu'est-ce qui arrive présentement, c'est quelque chose de mérité. Puis c'est une belle opportunité pour lui. J'ai l'impression que cette pause-là va être bénéfique mentalement pour tout le monde de retomber dans des bonnes habitudes puis de replonger un peu dans le feu de l'action en ayant l'esprit un peu plus libre. Je sais pas. C'est sûr, physiquement, ça peut aider le groupe, c'est sûr. Mentalement, on va voir. J'ai aimé comment on a joué avant de partir en break. Puis c'est de se remettre dans le feu de l'action tout de suite, de se mettre en game mode. Puis on n'a pas... Côté physiquement, on a une semaine qui n'est pas trop chargée. Mais c'est de se remettre dans le beat mentalement, là, puis d'aller game mode. Fait que on va focuser sur mardi, puis on va tourner la page après ça, mais c'est de se remettre dans le beat, là. Marty, sorry to make you repeat yourself, but Sean Monahan, on the ice, in the room, or a combination of both, where will you miss him the most, do you think? I don't think it's one place. I think he's, Monty's a pro. I think he's a well-liked guy. He played in every situation for us. I don't think you necessarily replace him with just another player. I think it's just collectively, the league keeps going. You'll lose guys through injuries, you lose guys through trades, and you just got to stay the course and keep pushing, and that's what we intend to do. Did you have any particular reaction when Kent told you that this was going down? I mean, I care about my players, and of course I'm disappointed, but I understand it, and, it's, it's a possibility, but, that day comes and the feelings, what kind of feelings you're going to have, so when it happened, yeah, I mean, I was, I was disappointed in the sense that, you lose a good player, but just the quality individual. But all along, it's a possibility. And, I'm happy he's going to a place where he's going to have a good opportunity. Martin, tu viens de dire que tu étais désappointé. Il y a certains joueurs aussi qui ont commenté comme quoi ils étaient déçus de voir Sean partir dans le vestiaire. Comme on le dit, c'est un gars qui était apprécié. Est-ce que tu as senti le besoin d'aborder l'échange avec tes gars ce matin, cet après-midi? Oui, on parle de... Tu sais, comme je dirais, en travail national, c'est du jour à jour. Les choses, il y a des circonstances qui arrivent qu'il faut que tu parles à ton équipe. Puis c'est de se mettre... d'avoir des discussions pour qu'on soit dans une bonne place mentalement, puis on continue d'avancer. Puis faut que tu aies le pouls sur ton club aussi. Fait que chaque circonstance y amène des discussions, qui ne sont pas toujours pareilles, mais ça fait partie de gérer une équipe. Salut Martin. Justement, cette même dynamique-là de perdre des joueurs, l'an passé, c'était pas si mal. Vous avez pas mal gardé le même roster, mais l'année d'avant,
au moment où tu arrivais, quand tu avais commencé à faire des échanges comme ça? Qu'est-ce que tu te souviens? Puis est-ce qu'il y a des choses que tu avais observées à ce moment-là qui peuvent t'aider justement à bien guider le groupe là, dans les 33 derniers matchs qui restent? Essayer de continuer à développer notre game collective. Puis tu vas perdre des joueurs, blessures ou échanges et tout. Pour moi, la game collective est très importante. Fait que c'est ça qu'on focus là-dessus. Puis, je sais, il y a 2 ans, c'était des circonstances semblables de perdre des joueurs comme ça. Mais c'est de continuer à travailler sur son jeu d'équipe, l'ensemble, et tout en continuer à améliorer nos jeunes joueurs. Fait que c'est un processus. C'est un processus que j'aime faire partie. Puis ça part tout avec l'attitude. Je suis pas ici aujourd'hui, puis je regarde pas ça comme un obstacle, ces affaires-là. Quand tu payes un joueur par blessure ou par échange, c'est pas un obstacle. Ça fait partie de la Ligue. Puis la Ligue, elle continue. Sorry to harp on the same thing, Marty, but I mean, I think speaking to some of your players, especially ones like Nick and to a lesser extent Cole, the guys who have been here for a while, we're starting to want to see, I guess, a point on the horizon or something coming. You know, so news like this can obviously look like a step back, even though in the big picture it's probably a step forward. Like, how do you're in it day to day. You keep saying we're going to manage it day to day, and that's your job. That's the player's job. They have a job of looking longer term. How do you bridge that for your players so that they understand and don't get too bogged down in, or it doesn't impact their day to day? To me, it's having a big vision, not a small mind. Big difference. And they're not easy news for any players to see a player like Monty leave. You know, like I said, he's a well-liked guy. These young guys that have seen him for a couple of years now, that's not lost because he's gone. You know, he's had a chance to impact some of these young players, and it's a big reason why we brought him in. You know, but it's big picture stuff that you have to keep reminding the guys, and that's what we're going to do. You just keep going, you know. And I think we have a great opportunity here to keep going collectively, like, as you know, keep improving our collective play. You know, so their conversation, but they have feelings. It's normal, you know. They care about the individual probably more than they do about the players, you know. So it's an unfortunate part of professional sport, especially team sports, but it's part of it. Do you have an idea who's going to get a spot on the power play? Well, we're figuring that out. Salut Martin, dans le fond. Tu disais que tu as aimé le camp d'entraînement de Brendan Gignac, même celui de l'an dernier aussi. J'imagine que tu as vu quelques matchs cette année à Laval. Qu'est-ce qui vous a convaincu, qu'est-ce qui vous a séduit pour dire, OK, c'est le temps de lui offrir un contrat, mis à part le trou qui était laissé avec le départ de Montreal? Mais moi, je te dirais, c'est sa combativité et son patin. Je pense que son patin et sa combativité, c'est niveau Ligue nationale. Fait que on va voir comment il va se comporter, mais je pense que ça part tout avec ça. Combativity, you mean competitiveness? Or? Yeah, he competes. He competes on the ice, you know, and not that it's rare, but it's amazing what kind of career some guys can have when they compete like that, you know, because I think we're in a phase in hockey that we talk about skill so much. You know, what is skill? Yeah,
Like, it's part of it. But I've seen a lot of skilled guys don't have as long of career as guys that just compete that are probably less skilled. And I'm not saying that Gignac is not skilled, but the two elements that he has, to me, those are NHL elements, the way he competes on the ice and his speed. Take on like Bloomer. Look at his career, going back to like junior, going back to his fortune. He's never been a big scorer. It seems we're so focused on, we judge kids when they're 22 and say, well, he's done or whatever. Like, we make judgments really early on players today. What is your perspective on the ability of a guy to be a late bloomer and to show something? I mean, you were to some extent, but I mean, you didn't get an opportunity. It was a different kind of case, I think. But in his case, do you think that's still possible in today's game? Yeah, I mean, I don't feel I didn't get an opportunity. I felt I did get an opportunity at 23. I wasn't ready mentally for it, So, I feel the league has gotten younger, that's for sure. But I feel when guys get to a certain age, some of them probably give up a little too soon, and they just let everybody's perspective on them affect how they keep evolving. And it's not an easy thing to do. It's hard. But, the day that the first day you kind of give up on yourself a little bit, so to speak, it's hard for other people to not give up on you. So to see older guys get an opportunity at later in their career or life, it's not the norm. It's the exception, because usually the mindset gets in the wrong place because of what they hear from the outside. Tu parlais tantôt de Monahan qui a eu un impact par son passage. De ce que tu viens de dire sur Gignac, un gars qui arrive comme ça, qui n'avait pas de contrat, qui arrive ici, qui va démontrer de la combativité, du patin, du désir, est-ce que ça aussi, ça peut avoir un impact d'une certaine façon sur ton équipe pour la fin de la saison? Je pense que oui. C'est des bels exemples. Puis, tu sais, quand tu veux... Moi, on veut bâtir une culture. Qu'est-ce qu'on t'aimerait faire? Mais tu sais, ça prend des exemples de même. Tu sais, puis c'est important. Fait que moi, je serais pas surpris qu'il y ait des gars qui absorbent ça, là, tu sais, qui sont capables de voir comment un joueur il continue. On l'a vu l'année passée avec Belzile, même HP, puis tout. C'est des bels exemples. Puis je pense que ça nous aide. Merci les gars. OK. Merci, Martin.
Test, test, test.
are you going to miss Sean Monahan? A lot, but yeah, like there's not much we can do about it now. And yeah, it was great player, but yeah, league still have 30 games to play, so we'll just focus on that now. What did he mean to you? A lot, like I mean, he's a great guy, great person, and just have him around and like all his jokes and everything, like just daily basis was great to have him around. And yeah, like I said, we'll miss him a lot, but yeah, we just gotta keep playing. Did he help to teach you to become a pro? Did he help you to become a pro, a better pro? Yeah, for sure. Like everything he does, and just to see him, what he does, like when he comes to ring and stuff. And yeah, of course, that helps not only to me, but many more guys. Can you tell us how you reacted when you learned of the trade? I was a little sad, but I just said him like good luck there, and like obviously gonna miss him, and yeah, just a little sad day, but yeah, like I said, we keep going. Thank you. Is there a one? Un excellent joueur de hockey. Là. Martin a parlé de sa combativité. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être contagieux au sein de l'équipe, au sein du groupe? Oui, 100%. C'est un gars qui persévère, il ne lâche jamais. Tu le vois jamais se traîner les bottines, tout le temps à 100%. Puis c'est sûr que c'est contagieux, puis ça se transmet aux autres joueurs dans la chambre. Là. Martin a aussi parlé de sa vitesse. C'est un des gars les plus rapides avec qui tu as joué. Oui, certainement. C'est un des gars les plus rapides. Je pense que lui et Anthony Richard, à Laval, c'était pas mal les joueurs les deux plus rapides. Puis il y a une vitesse qui était là, autant dans la Ligue américaine que dans la Ligue nationale. Puis je pense qu'on va le voir à ce niveau-là aussi. Là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans sa game qui l'aide à se démarquer, justement, à part sa vitesse, là, ça sort vraiment aux yeux? C'est quoi les autres qualités qui ressortent dans sa game? Il y en a beaucoup, honnêtement. C'est un joueur qui est tellement complet. Je pense des deux côtés de la patinoire. Oui, il est capable d'amener beaucoup d'offensive, beaucoup de vitesse, mais de l'autre côté de la patinoire, il est capable de bien défendre aussi. Il est capable de jouer à des avantages numériques. Il a un bon cercle des mises au jeu. Je pense que c'est un joueur qui est vraiment complet. Là, j'y pompe un peu, il est tailleux. Il est à côté. Tu parles pas fort, il est pas Il va être confiant son prochain match. C'est correct, ça. T'en avais assez dit de même. Je peux continuer, maintenant? Il va te devoir quoi, là? Il va te devoir quoi, là? Hein? Qui c'est qui va te devoir? Oui. C'est assez rare de voir un gars en pleine saison décrocher un contrat de la Ligue nationale. Quand tu as juste un contrat de Ligue américaine, à quel point c'est un sentiment de fierté pour toi? Ah, c'est sûr que c'est un très beau sentiment pour moi. J'ai travaillé fort, puis ça fait longtemps que je cherche à avoir un contrat à Ligue nationale. Donc, je suis très heureux et très reconnaissant. Ça faisait combien de temps après que ça se discutait avec les Canadiens? Ah, honnêtement, je laissais ça à mon agent. Moi, je me focusais sur ma game avec le Rocket, puis je faisais tout le temps mon possible pour leur prouver que j'avais une place. Donc, je pense que à ce point-là, c'était mon agent qui travaillait pour le Ninja. Comment tu as appris ça? Dans le fond, c'est mon agent qui m'a appelé hier soir après la game. Puis il m'a dit que je montais. J'avais pas de break du match des étoiles, mais que je montais avec le Canadien. Donc, c'était un très beau feeling. Tu as joué un match dans la Ligue nationale avec les Devils. Tu as été dans la East Coast après. Est-ce qu'il y a un moment dans tout ce processus-là où tu as commencé, pas à être découragé, mais à te demander si ça allait finir par réarriver la Ligue nationale? Non, j'ai tout le temps cru en moi. Je pense que c'est sûr que quand je suis allé dans la East Coast, c'était dur sur le moral tout de suite, mais dans le fond, je me suis pas découragé, puis j'ai toujours cru en moi. Donc aujourd'hui, je suis très content. Qu'est-ce que tu sens que tu es capable d'ajouter dans ton bagage pour obtenir cette opportunité-là aujourd'hui? Je pense que avant, je me focusais pas mal plus sur l'offensive, mais j'ai compris que si j'allais avoir une chance un jour de jouer dans la Ligue nationale, c'est en peaufinant mon jeu défensif. Puis je pense que à Laval, ça allait très bien cette année. Donc je pense que c'est sur le côté défensif de mon jeu. En t'en venant ici ce matin, qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Cet après-midi, je devrais dire, comment ça se passait? La tête, elle tournait, c'est sûr, certain. La tête, elle tournait. Je voulais pas trop y penser, mais c'est difficile dans ce temps-là. On veut pas, c'est qu'est-ce qu'on rêve depuis qu'on est tout petit. Donc, c'était dur de dormir hier soir, mais à soir, ça devrait être mieux. Là. Bien dormi, non?
Ouais. Non, pas bien dormi. Tu disais que tu t'es concentré sur ton jeu défensif, mais au même moment, c'est ta meilleure saison offensivement dans la Ligue américaine, 42 points, 14 buts. Il a été où le déclic pour devenir un joueur d'impact offensivement avec le Rocket? Tu sais, je pense que Jean-François, il me faisait vraiment confiance sur tous les points du jeu. Donc, tu sais, je jouais à 4 contre 4, à 3 contre 3, 5 contre 5, des avantages, en avantage numérique aussi. Donc, tu sais, c'était une preuve de confiance. Puis, quand j'allais sur la glace, c'était juste pour jouer au hockey. Donc, ça m'aidait beaucoup à juste me faire confiance. Quand on regarde Raphaël, il est arrivé un peu dans un contexte similaire au mois de janvier, février, puis il a connu une bonne fin de saison. C'est une façon un peu de t'inspirer un peu de son parcours. Puis, en même temps, la relation est déjà bien établie entre vous deux. C'est à mon tour d'y pomper tire. Non, tu sais, c'est sûr que c'est un exemple à suivre. Puis, tu sais, il travaille fort tous les matchs. Il a montré que tout le monde était capable de le faire. Donc, tu sais, c'était comme Alex Belzil l'année passée aussi. Il a réussi à aller jouer une coupe de game dans la Ligue nationale. Donc, je pense que, tu sais, c'est des exemples à suivre. Puis, c'est deux très bonnes personnes. As-tu parlé à Martin Saint-Louis en arrivant ici aujourd'hui? Il est venu me dire félicitations, puis qu'il était content que je sois ici. Donc, c'est très le fun. Il nous a parlé de ta combativité, ton coup de patin qu'il considère Ligue nationale. Quand tu entends ça, qu'est-ce que ça fait? C'est toujours flatteur d'entendre ça d'un coach comme ça. Merci. Félicitations. First of all, what does it mean to you to have that other opportunity, to come back in the team and make sure that you can establish yourself as a valuable player for this team? Yeah, it's awesome. I mean, it's not too many times you get second opportunities, and it's awesome to get a chance to come back up and hopefully get an opportunity. First time for Brandon being called up, also with the contract situation. Yep. What have you seen from him throughout the season and even last season that he deserved this opportunity? Oh yeah, tremendous player, very, very, very fast, creates a lot off the rush. Great guy, great person, more importantly, and honestly, he's a great player, and I'm happy he's around for 2 more years. That's it. That's it? Okay. Oh, wow, I should have went on about it.
Yeah, obviously close friend of mine. I'm sure all the guys can say the same thing. Meant a lot to our team, but at the same time, I think most of us saw it coming with his contract coming up, but I feel like we've been in this position before. With losing Docker for the rest of the year, Devo for the rest of the year, Savi for 20 games. I mean, I can keep going on. So I think as a team, I think we're going to treat it as guys like that, and next man step up and continue to do what we do. Josh, you're saying that next man step up, but you know that you're still in the rebuilding mode. But is it hard to accept when you see a key player like Sean who's leaving? Yeah, it is for sure. But like I said, we've kind of been in this position, for the last couple of years now, and we just got to keep building and putting our heads down and go to work. What made you so close with Sean? Just growing up with him, playing against him always through junior, and then always obviously building a pretty good relationship when he first came here. Josh, sorry if you address this, but I mean, it's when you have a group of people in the organization who are in charge of the future and a group who are in charge of the present, and you being in the second group, is it difficult to understand what the first group is doing sometimes? Yeah, I mean, for sure. Obviously, management's got a decision to have, and they obviously have a plan. For us as players, is we got to go out there and try to win hockey games. That's our job to do, and that's how I see it, and that's what we're going to continue to do. Do you feel you understand that? I understand it, yeah, especially the circumstance that he was under, with a 1-year deal, and obviously having a good year, playing every game too. So you definitely understand this as a player. So you have to believe in the big plan of the organization. That's what you have to do. Yeah, for sure. It's situational too, right? For us, we talked about it before, losing some guys this year, and we have the same goal, we have the same plan as the start of the year, so we're gonna keep working. Thank you, Josh. Thank you. Thank you, Yeah, Josh. thanks for your time. Merci.